Yes, now we continue the next part in enthalpy of physical transformation. First we see enthalpy of phase transition. In a phase transition we see first is fusion, enthalpy of fusion, then enthalpy of vaporization, and third enthalpy of sublimation. Then in second case, enthalpy for the atomic and molecular change. Enthalpy of atomic and molecular change. In this enthalpy of ionization, enthalpy of ionization. In this process, atom is completely converted into its ion. That time, the amount of energy change, that is called as enthalpy of ionization. ॲटमचं कन्वर्जन आपल्याला गॅसियस ॲटमचं कन्वर्जन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे, गॅसियस आयनमध्ये कन्वर्जन. त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आणि एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन इज डिनोटेड बाय लेटर डेल्टा आयोनायझेशन H. Delta ionization H. And here the definition of enthalpy of ionization, delta ionization H. This is enthalpy of ionization. And change in enthalpy of, the change in enthalpy is required to remove the one electron from one mole of gaseous atom, and that atom is converted into its cation, is called as enthalpy of ionization. Again see, the enthalpy of ionization means the energy required to remove the one electron from one mole of gaseous atom, and that atom is converted into its cation, is called as enthalpy of ionization. Here example is, this is the sodium. This is the gaseous sodium. This sodium atom in gaseous state. One electron is removed from this gaseous sodium atom. And that time, the amount of energy is required for remove one electron from this gaseous sodium. That process is called as enthalpy of ionization. Here is sodium in gaseous state. Here the sodium is required energy to remove one electron. One electron are removed from this gaseous sodium. That gaseous sodium is converted into its cation. And that time change in enthalpy. That time the change in enthalpy is called as enthalpy of ionization. Means delta ionization H is equal to 494 kilojoules per mole. Energy is required. That is called as enthalpy of ionization. Hence, हा गॅसियस सोडियमचा ॲटम आहे, याच्यापासून आपल्याला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याच एनर्जीला आपण काय म्हणतो, एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन.
ही प्रोसेस झाली गॅसियस ॲटमचा कन्व्हर्जन कशामध्ये आपण केलं त्याच्या कॅटायन्स मध्ये. त्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला काय म्हणतो आपण आयनायझेशन एनर्जी. तर दुसरा आणखी एक आयन फॉर्म होतो. तो आयन म्हणजे कोणता आहे तर इथं दुसरी प्रोसेस होते. जर काय केलं आपण गॅसियस ॲटमने इलेक्ट्रॉन काय केला ऍक्सेप्ट केला आणि त्याला चेंज इन काय झाली एन्थाल्पी. that is called as that energy is called as electron gain enthalpy. We see next enthalpy, electron gain enthalpy. We see next electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy means gaseous atom is converted into its ion. Electron gain enthalpy, electron gain enthalpy. या प्रोसेस मध्ये पण काय होतो आयन्सच फॉर्म होतो. हे दुसरे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी याच्यामध्ये आयोनायझेशन ऑफ एन्थाल्पीचाच पार्ट आहे. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी अशी इलेक्ट्रॉन काय केला रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागली होती त्याला म्हणलं होतं एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आता इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला म्हणतात इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. हाही पार्ट कशाचा आहे तर हाही एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन. हियर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. In this process, the enthalpy change when one mole of gaseous atom accept the electron from other element, and it converted into its anion is called as electron gain enthalpy. So it is called as enthalpy of ionization. Here example, this is the chlorine gas, the gaseous atom of chlorine. This is the gaseous atom of chlorine, and this chlorine gas gain one electron from the other element. That time this chlorine is converted into ion, gaseous ion. And here change in energy means delta electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy means delta Eg. Delta Eg means electron gain enthalpy is equal to minus 349 kilojoules. 349 kilojoules per mole energy is required. This energy is called as electron gain enthalpy. Here this is the negative side, means energy is released, and this reaction is exothermic reaction. Here this is the electron gain enthalpy. Before that we see the enthalpy of ionization, means formation of cations, and this is the formation of anions. Cations and anions both are the ions. One is positive ions and another is negative ions. And the positive ions form होण्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला amount of energy is required to remove the electron from gaseous atom is called as enthalpy of ionization. And here anions form करण्यासाठी काय करतो gaseous atom electron काय करतो accept करतो. That time the energy change in that process is called as electron gain enthalpy and can be denoted by delta Eg. And this process is called as enthalpy of ionization. And next we see enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. म्हणजे जर एखादा आपल्याकडे मॉलिक्यूल असेल
आणि त्या मॉलिक्युलचं आपल्याला कशामध्ये ॲटम मध्ये कन्वर्जन करायचं आहे आणि त्याला जी एनर्जी लागते त्याला काय म्हणतो आपण एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. Enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization denoted by letter delta. Atomization H. ATM शब्द दिला तरी चालेल. atomization denoted. And definition: change in enthalpy in atomization process, that is called as enthalpy of atomization. Here the definition part: enthalpy change, the enthalpy of atomization, change in enthalpy when dissociation of 1 mole of gaseous substance, 1 mole of gaseous substance into its atom or a radical is called as enthalpy of atomization. It's called enthalpy of atomization. Here we see the one example. Here Cl2 gas. This is the molecule of chlorine, and the dissociation of this chlorine, the amount of energy is required to dissociate, and here we get chlorine plus chlorine. In this molecule is dissociated into chlorine atom. 2 chlorine atom we get, and here delta H atomization. Delta H atomization is equal to the amount of energy is required, hence delta H is positive, and that value is 242 kilojoules per mole. And that is called as atomization. Means this is the chlorine molecules. Means 1 mole of substance dissociates into its atom or a free radical is called as enthalpy of atomization. Here another example, the CH4 methane. This is the organic compound. So 1 mole of substance is a dissociate. The change in enthalpy when 1 mole of substance is a dissociate into atoms, or it's a radical, is called as enthalpy of atomization. Here CH4 gas. Here we get carbon, 1 carbon plus 4 hydrogen atoms, and that time change in energy is, here the energy is required, and that energy is 1660 kilojoules per mole. This amount of energy is required. This gaseous substance dissociate into its atom. जे कोणताही सबस्टन्स काय करायचा 1 मोल सबस्टन्स असेल तो आपल्याला डिसोसिएट करायचा आहे, त्याच्यापासून काय करायचं आहे ॲटम फॉर्म करायचे असतात, त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. We see the next enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Next, enthalpy of solution. First we see here enthalpy of ionization. Second we see enthalpy
of atomization, and third, enthalpy of solution. Enthalpy of solution. Here delta solution H, denoted by letter delta H, solution. Here delta H solution, enthalpy of solution. जो कोणताही सबस्टन्स आपल्याला काय करायचं आहे, वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं आहे. वॉटर हा सॉल्व्हंट आहे, त्या सॉल्व्हंटमध्ये आपल्याला काय करायचं असतं, सबस्टन्स डिझॉल्व करायचं असतं. आणि त्या प्रोसेसमध्ये एनर्जी काय होईल, ऍब्सॉर्ब केली जाईल किंवा एनर्जी काय होते, रिलीज केली जाते. दॅट प्रोसेस इज that energy is called as enthalpy of solution. Here we see the definition. The enthalpy of solution is the enthalpy change in a process. One mole of substance is dissolved in a specific amount of solvent. In a specific amount of solvent is called as enthalpy of solution. This enthalpy of solution means enthalpy change in one mole of substance completely dissolved in a specific amount of solvent is called as enthalpy of solution. Here the example, the sodium chloride. This is the NaCl solid. The sodium chloride is dissolved. Mean water means aqueous. Here, the solution is formed. That solution is called as aqueous solution of NaCl. This reaction is opposite process. Here NaCl aqueous. म्हणजे aqueous NaCl चं सोल्युशन फॉर्म झालेलं आहे. आणि या प्रोसेस मध्ये डेल्टा H जे चेंज इन एनर्जी ती काय झाली असेल, डेल्टा H चं सोल्युशन इज इक्वल टू 4 kilojoules per mole. जे एवढी याच्यामध्ये एनर्जी काय झाली, चेंज. जे NaCl सॉलिड आहे, हा सॉलिड काय केला, वॉटर मध्ये आपण डिझॉल्व केला आणि ॲक्वियस सोल्युशन NaCl चं फॉर्म झालं. आणि त्या जी एनर्जी आहे ते एनर्जी काय झालं, प्लस आहे, म्हणजे एनर्जी जे रिक्वायर्ड म्हणून काय झालं इथं डेल्टा H करा 4 kilojoules per mole. And definition is one mole of substance completely dissolved in a specific amount of solute, and the energy change in that process is called as enthalpy of solution. And here, in ionic compound dissolved in water, in two steps. This first is form a crystal lattice, and second step hydration. ज्याला सबस्टन्स तुमचा काय होतो, वॉटर मध्ये डिझॉल्व होत नसतो, त्या दोन स्टेप मध्ये डिझॉल्व होतो. एक त्याचं काय होतं, क्रिस्टल हे होत असतात, त्या प्रोसेसला म्हणतात क्रिस्टल लॅटिस एनर्जी, जे क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी. अँड सेकंड इज हायड्रेशन एनर्जी. हिअर वी सी फर्स्ट द जनरल एक्झाम्पल, MX सॉलिड. म्हणजे कंपाउंड घेतलेलं आहे, M मीन्स कॅटायन्स, X मीन्स अनायन्स. हे कंपाउंड आपल्याला काय करायचं आहे, वॉटर मध्ये कम्प्लिटली डिझॉल्व करायचं आहे. आणि डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं काय होणार आहे, आयन्स फॉर्म होतो. दॅट इज M प्लस X मायनस. And here this is the gaseous. This is gaseous. Here, the enthalpy change in this process, that is called as enthalpy of lattice, crystal lattice. Enthalpy of crystal lattice. Enthalpy of
crystal lattice and denoted by delta LH, means enthalpy of lattice, crystal lattice, delta LH. And second step, the ions are hydrated. The ions are hydrated, means water is surrounded around this ion, and that process is called as hydration. Here, metal plus M plus gaseous plus H2O. आणि काय फॉर्म हा जो वॉटर आहे हा काय करतो, जो आयन फॉर्म झालाय त्या आयनच्या भोवती काय झालं असतो, सराउंड झाला असतो, त्याला काय म्हणतात, हायड्रेशन एनर्जी. Here X mole means H2O X plus, and here the energy is released, that is called as enthalpy of hydration. Another, here X minus gas plus YH2O, and here Y, this Y minus is anion is surrounded by water, and that forms X into H2O, Y and minus. The first step is formation of crystal lattice energy, and here the hydration energy, enthalpy of hydration. This process is called as enthalpy of hydration. And denoted by delta hydration H. Here, in this case, enthalpy of solution means addition of enthalpy of crystal lattice energy plus enthalpy of hydration means enthalpy of solution. Means enthalpy of solution is equal to enthalpy of solution means delta solution H is equal to, means enthalpy of solution is equal to enthalpy of crystal lattice energy plus enthalpy of hydration. Addition of crystal lattice energy and hydration energy is called as enthalpy of solution. In general example, in NaCl, here lattice energy in NaCl is plus 790 kilojoules per mole, and hydration energy of NaCl is minus 786 kilojoules per mole, and addition of both these, the difference is, means delta solution H is equal to plus 4 kilojoules more inverse. And here my shapate example jagada, that is called as enthalpy of solution. And here we see first we see enthalpy of ionization, then we see enthalpy of atomization, third we see enthalpy of solution, and here enthalpy of solution means crystal lattice energy plus enthalpy of
हायड्रेशन. दोन्हींची ॲडिशन केली की आपल्याला काय मिळतं? चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आणि इथं बऱ्याच टर्म आपण आता पाहिले. इतर टर्म बघितले होते आपण. एन्थाल्पी ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, एन्थाल्पी ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, एन्थाल्पी ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे आपण पहिली टर्म बघितली होती. सगळ्या डेफिनेशन सगळ्या बघितल्या होत्या. पहिली बघितली आपण पेपरायझेशन झालं, फ्रीजिंग झाली, त्याच्यानंतर सबलिमेशन झालं. दुसऱ्यामध्ये काय बघितलं आपण? आयोनायझेशन झालं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं ॲटोमायझेशन आणि थर्ड एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आणि इथं आपण थांबते. ओके, थँक्यू.